السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کلاس 6 کے لیے ٹاپک ہے سبجیکٹ انگلش۔ ٹاپک ہے آج ہمارا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیس بی اپان ہم۔ تو پیارے بچوں، اپنی کتاب کھولیے، چیپٹر نمبر 3 کھولیے۔ تو اب ہم شروع کریں گے اس لیسن کو۔ چیپٹر 3، لیٹس بگن۔ میں پڑھوں گا، آپ سنیں۔ What do you read in your spare time? Choose from the list. Compare your list with your partner. Talk about what and why you like to read what you have chosen. A. Life accounts of great men and women. Detective stories. Stories from the Arabian Nights. Novels. Short stories. Let's read. Ahmed, Kamal, Suleiman and Shabnam are sitting around their grandmother at bedtime to listen to a story. The grandmother, whom they call Nani, has promised them that she would tell them a true story. Nani: Listen, children, I am going to tell you the story of a very great man. His name is Muhammad, P-B-U-H, peace be upon him. He was born in 571 AD, more than 1400 years back, in a respectable family in Mecca, Saudi Arabia. Those were the times when the Arabs buried their daughters alive. Most people did not want daughters. Ahmed interrupting: But Nani, why did they kill their daughters? Nani says, nobody wanted girls to be born to them. They considered girls inferior to boys. Therefore, whenever a daughter was born, the father would take her away, dig a pit and bury her alive. Even the cries of the daughter would not melt her father's heart. Suleiman, shocked, Suleiman says, Oh God, how could the father do it? Nani, all the Arabs did it. They gambled, drank wine and indulged themselves in all kinds of evil deeds. Kamal says, was there no government there? I mean police. Nani says, no, the Arabs lived in groups called tribes. Each tribe had a head who would control everything. Killing of daughters, drinking, dancing and other evil deeds were the fashion of the day. Shabnam says, fashion, what do you mean? Nani says, I mean
All the Arabs would do the same, whether they were rich or poor. All the children, oh, how sad. Nani, yes, it was during these times that Muhammad, peace be upon him, was born of Amina, who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Mecca. As luck would have it, Abdullah had died before Muhammad, peace be upon him, born. Ahmad. Ahmad says, oh, who looked after him then? Dear students, today आज हम इतना ही पढ़ेंगे. अब हम इसको समझेंगे और फिर से शुरू में आइए. लेट्स बिगन. अब शुरू करें. व्हाट डू यू रीड इन योर स्पेयर टाइम? तुम अपने खाली वक्त में क्या पढ़ते हो? अपने फुर्सत के लम्हात में क्या पढ़ते हो? चूज़ फ्रॉम द लिस्ट. नीचे दी गई लिस्ट में से चुनिए. कंपेयर योर लिस्ट विद योर पार्टनर. इस लिस्ट का मुकाबला कीजिए अपने साथी के साथ. टॉक अबाउट व्हाट एंड व्हाई यू लाइक टू रीड व्हाट यू हैव चोज़न. इसके बारे में टॉक अबाउट मतलब बातचीत कीजिए कि आपने इस टॉपिक को क्यों चुना है और आप इसको क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं. नीचे दी गई जो लिस्ट है वो है, पहला इसमें टॉपिक है लाइफ अकाउंट्स ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन. अजीम इंसानों और औरतों, मर्द और औरतों मतलब अजीम मर्द और औरतों का की ज़िंदगी के बारे में जानना. डिटेक्टिव स्टोरीज़ कहानियों के बारे में जानना. स्टोरीज़ फ्राम द अरबियन नाइट्स से ली गई कहानियों को पढ़ना. नावल्स पढ़ना. शॉर्ट स्टोरीज़ छोटी कहानी पढ़ना. ये 5 टॉपिक हैं. इनमें से आपको प्यारे बच्चों को एक टॉपिक लेना है, उसके बारे में पढ़ना है, लिखना है, गौर करना है और फिर अपने साथियों के साथ शेयर भी करना है कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना और मैं इसके बारे में क्यों पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ. प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलेंगे. लेट्स रीड. और अब पढ़ें. पहले था लेट्स बिगन. अब आप शुरू करें. लेट्स रीड. अब पढ़ें. बच्चों, अब हमारी कहानी शुरू होती है. अहमद, कुमार, सुलेमान and Shabnam are sitting around their grandmother at bedtime to listen to a story. सोने के वक्त, रात के वक्त चारों बच्चे अहमद, कमाल, सुलेमान और शबनम अपनी दादी के पास बैठ के कहानी सुनने के लिए. The grandmother whom they call दादी, जिसको वो कहते थे नानी, has promised them that she would tell them a true story. दादी ने वादा किया कि वो तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाएगी. नानी ने कहा, Listen children, बच्चों सुनो. I am going to tell you the story of a very great man. मैं तुम्हें एक अजीम शख्सियत की कहानी सुनाने जा रही हूँ. His name is Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, peace be upon him. उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. He was born in 571 AD, more than 1400 years back, in a respectable family in Mecca, सऊदी अरबिया. वो सऊदी अरब में 571 ईस्वी में आज से 1400 साल पहले मक्का की एक इज़्ज़तदार फैमिली में पैदा हुए. Those were the times
when the Arabs buried their daughters alive. وہ وقت تھا جب عرب کے لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. Most people did not want daughters. بہت سارے لوگوں کو بچیوں کی ضرورت نہیں تھی. احمد انٹرپٹنگ، احمد کہتا ہے but لیکن نانی why did they kill their daughters؟ وہ اپنی بیٹیوں کو کیوں مارتے تھے؟ نانی کہتی ہے nobody wanted girls to be born to them. کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو. They considered girls inferior to boys. وہ بیٹیوں کو بیٹوں کی نسبت گھٹیا سمجھتے تھے. Therefore اس لیے whenever a daughter was born، جب کبھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی the father would take her away، باپ اس کو دور لے جاتا. dig a pit، ایک گڑھا کھودتا. and bury her alive، اور اس کو زندہ دفن کر دیتا. even the cries of the daughter would not melt her father's heart، اگرچہ بچی کی چیخ و پکار اس باپ کے دل کو نہیں پگھلاتی تھی. سلیمان شاکٹ، سلیمان کو صدمہ پہنچا. وہ کہتا ہے اوہ گاڈ، اے اللہ، ہاؤ کوڈ دا فادر ڈو اٹ، ایک باپ ایسا کیسے کر سکتا تھا. نانی کہتی ہے آل دا عربس ڈیڈ اٹ، تمام عرب اسے یہی کام کرتے تھے. they gambled, drank wine and indulged themselves in all kinds of evil deeds. وہ تمام برے کام کرتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، تو اس طرح کے وہ برے کام سب کرتے تھے. کمال کہتا ہے was there no government there، کیا وہاں کوئی حکومت نہیں تھی. I mean police، میرا مطلب کہ پولیس نہیں تھی. نانی says، نانی کہتی ہے no، the Arabs lived in groups called tribes، عرب گروپس میں رہتے تھے جسے ٹرائب بولتے ہیں. each tribe had a head، ہر ٹرائب کا ایک سردار ہوتا تھا. who would control everything، جو سب چیزوں کو کنٹرول کرتا تھا. killing of daughters، drinking، dancing and other evil deeds were the fashion of the day، بچیوں کو مارنا، شراب پینا، ناچنا اور برے کام کرنا اس وقت کا فیشن تھا. شبنم کہتی ہے فیشن what do you mean، فیشن کا کیا مطلب ہے. نانی کہتی ہے I mean all the Arabs would do the same، میرا مطلب یہ ہے کہ تمام عرب کے لوگ ایک ہی جیسا کام کرتے تھے whether they were rich or poor، یا وہ امیر ہوں چاہے وہ غریب ہوں، وہ سب ایک ہی طرح کے کام کرتے تھے. all the children، تمام بچے. اب کہتے ہیں اوہ ہاؤ سیڈ، کتنی عجیب بات ہے. نانی says yes it was during these times that Muhammad PBUH peace be upon him was born of Amina who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. یہ اس وقت کی بات ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے جس کی شادی عبداللہ سے ہوئی تھی جن کا کنبہ عزت دار کنبہ تھا قریش میں، مکہ میں. ان کو قریش کہتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. As luck would have it Abdullah had died before Muhammad peace be upon him was born. قسمت ہی ایسی تھی کہ عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. احمد کہتا ہے اوہ who looked after them، اس کے بعد ان کی دیکھ بھال کس نے کی. پیارے بچوں،
یہ ہم نے کہانی آج شروع کی، اس کو ہم آج اتنا ہی پڑھیں گے، تو باقی آگے ہم کل پڑھیں گے۔ اس کے لیے کچھ نئے ورڈز آئے ہیں، اس پر ہم نظر ڈالیں گے، وہ بھی آپ اپنی کاپی پہ لکھنا، تو پھر ان کو اچھی طرح آپ یاد کرنا۔ تو یہ نئے الفاظ ہیں آپ کے لیے۔ کمپیئر بولتے ہیں مقابلہ کرنا، گریٹ بولتے ہیں عظیم، بڑا انسان، رسپیکٹیبل عزت مآب، عزت یافتہ، کنسیڈر سمجھنا، انفیریئر گھٹیا، میلٹ پگھلنا۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ اپنی کاپی پہ لکھنا اور پھر ان کو اچھی طرح یاد کرنا، باقی ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔